গাইস আমি কুকিং পারি না একটুও, এমনকি নুডলসটাও মেক করতে পারি না। সো পানি বয়েল হোক। সো গাইস পানি বয়েল হয়ে গেছে, এখন So guys, boil হয়ে গেছে। Okay guys, noodles boil done. তো এখন সসের পালা। ও আর সেফটির জন্য আমি রাখছি এখানে কোকা-কোলা, নসিলা এন্ড এই যে জিলাপি, কিন্তু তো আমার জিলাপি পছন্দ না, আর ঠান্ডা পানির এত বড় বোতল আছে। কত কালো, এতই ঝাল যে ঝালের সাথে সস কালো হয়ে গেছে। এখন এটা কালার দেখে আমার ভয় লাগতেছে। এটা কেমন দেখতে আমার মাথায় ঢুকে না, আমার তো দেখে গরম লাগতেছে। খাইতে পারি, কিন্তু আজকে আমার মুখের মধ্যে আগুন জ্বলতেছে। আল্লাহ, সো গাইস আজকের জন্য এই আমার রিঅ্যাকশনটা তো আমি দেখাইলাম। আই থিঙ্ক কোনো অংশই আমি কাট করব না। তো গাইস টাটা।